Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Obutambi n'ebifaananyi bya Barbara Itungo Kyagulanyi oba Barbie Muhoozi ayongedde okubanga abita. Barbie bye yavaayo n'abagamba nti agasajja gaamukwata ne gamwambula mwattu wepo mpaawo na kimu kye yalimba. Okusinziira ku butambi buno bwendabyeko tebundesse kye kimu era bundeetedde okubanga mwattu njoza ku mmunyi. Oyinza okulowooza n'ogamba nti oba Uganda eno gye tulimu twakola nso Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. twakola nsobi nga twalina ensi endala mwe twandibadde tubeera. Abalwanyirizi b'eddembe okuva mu nsi yonna batandise okubeera nga basala entotto butya bwe bagenda okulaba nga gavumenti yeeno bagirinnya ku nfeete olw'okutyoboola kw'eddembe ly'abantu. Muhoozi okulumba Amerika byongedde nabyo okubaako kye bikola. Lwaki? Mbikuleetedde byonna munywanyi obirabe bulungi nnyo nnyini ddala kubanga byenkuleetedde bye bituufu by'osaanye okubanga owuliriza kw'oteeka n'okulaba. Nina obutambi wano bwenziza okuwa nti Bobi Wine mumunoonye mumuzze mu maka ge waafiira Kampala esobola okukwata omuliro. Ono y'omu ku baminisita mu gavumenti ye NRM avuddeyo n'abaako kyayogera olunaku olwaleero. Nze Deni akuweereza wabula nkusaba busabi video gimpere like ate tusobole obanga tutambula. Nammeere kooti ebagambye baddemu obululu bubalibwe. Njagala mbikuwe nabyo obirabe. Erinnya nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom omukutu Semakotu. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu video eno gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukwekulisa kinoomu asobole okuba nga ate munnange agiraba. Awo wennyini wano wenjagala okuba nga ate tutandikira. Wuliriza ebigambo bino. Lwaki sikuwa mbawe nammeera ono? Nedda katugende butereevu mu nsonga zino. Let me tell you, if you don't resolve this Bobi Wine issue, we are living in Kampala. What is the issue? We are living in Kampala. What is the Bobi Wine issue? No, he cannot be on the run. He should be assisted. They should send people. Say, Muju, we can trace where this man is. This Rubongoya, whoever. I know, say, Muju, it is not comforting. There should be negotiations. Because we are in Kampala city. This city, if it explodes, you are in the land of Baganda, and they have voted against the government. If you are joking with this, then we are on a time bomb, we are on a sleeping volcano. So the eminent persons, the religious leaders, the pastors, you have to reach out to the president. And we have a national dialogue. This is even where we can start having discussions of government of national unity. So should Bobby's disappearance be an issue to put the country on the edge? Because the state says... Supposing you wake up tomorrow and find his body... He disappeared at his own volition and they're not pursuing him. Let me tell you, that is a wrong statement. The state should look for Bobi Wine now. Because if you wake up tomorrow and find him dead on the shores of Lake Victoria, assuming some terrorists get him, Al-Shabaab gets Bobi Wine, and they execute him, and his body is dropped in the street of Kampala, this city will burn. So it should be in the interest of the state actually to look for Bobi Wine and give him protection because he's vulnerable. He could be on a border now. He could be on a hood. This is the time we need to talk even of government of national unity. What is wrong with Bobi Wine becoming the prime minister? Okay. Tanga oto awonize mukama we Jero Museveni ne banne n'abagamba nti mmwe bye mulimu bya kusaaga akadde kano ke tutudde ku kye tuyita time bomb
oba wetuwogerera tuli ku bbomu kwe tutudde eri mu kubala bweti essaawa yonna ebaluka era tango oto n'abagamba bino bye mutwala ng'ebyomuzannyo mubiveemu. Bobi Wine essaawa yonna ekintu kyonna ekiyinza omutuukako ffe tuba tuwedde era tuba ffenna tuweddewo. N'abagamba ye ne bamala bamuttabuse no Kampala abantu bagyokya n'esaanawo ate ffenna mwe tubeera ekitegeeza ffenna teri asobola kusimattuka. N'abagamba nti ene politician ate kati abasajja nga bw'olaba Bobi Wine buli kintu kyonna kibeera strategically planned. Okwokweka kwe n'abavaako kyabulabe nnyo okusinga oli gwe balaba nga basobola omukuumira ka gauge mu makaage kwababanga embwa gy'otadde mu kayumba naye embwa eyo eba yabulabe nnyo singa oba ogitadde tomanya bwekuluma tomanya kiki egenda kukola tomanya kikiddako. Ye Bobi Wine n'akaseera katadde mu gavumenti ya General Museveni okulaba nga kaakati basala entotto butya bwe bayinza okumusinkana na butya bwe basobola okumufuna. Ekyo kyababeeredde ekizibu ennyo nnyeni ddala. Baganda bange njagala kuwa katambi kano ka musajja mukulu ka Honorable Betty Nambooze wuliriza. Ate era bannayuganda nga twasazeewo ne bwe tugamba nti terikubwa ku miggo buli muntu asigaleka wiiki egi ne tugamba nti mu wiiki eno tewaba ava waka kyokka eki buli muntu n'atava waka wiiki emu Museveni avaako. Naye bannayuganda olugiranga ganze nina looni andi toligiwona togenda kuwona looni ojja kukolerera looni paka olumbe we luli kutwala kubanga waliwo abantu abagenda ne bakwata sente za gavumenti zemuwa mu misolo ekifo ky'obazimbira amasomero ekifo ky'obakolera amalwaliro nabyo ne babaleka ate ne mubyekolera bo ziri sente ne bazikozesa zezo ze bajja ne babawola bo ne baddayo eka ne beebaka mwe ne musulanga mukola nga bo we bafuna amagoba. In fact omuntu alina obukadde 10 kati mu Uganda teyeetaaga genda kukola yeebaka ofuna bannayuganda 10 n'obafuga obuddu nga buli omu omuwaddeko emitwalo 10. Nze mmanyawo abantu mbusimanyi bakuwa omutwalo gumu ku makya n'oleeta 15,000 olw'eggulu. Nze mu butale bwonna bwonna we buli waliwo omuntu nga yalina akameeza ke wali n'abaana abakuŋŋaanya. Honorable Betty Nambooze agamba nti strategy ez'okujjako General Museveni nnyingi wakuba bannayuganda be batannatuuka ku salituula ne lissalawo ne ligamba nti banywanyi ekimala kimala. Kaakati nina benkuleetedde ku bannamateeka abasinga okubeera recognized mu nsi yonna nga bavudde mu ze tuyitadde G7 greatest countries omusanvu ezituula ne zisalirawo ensi nnamba nga bagamba ekiri e Uganda kino tetukirabanga twetaaga okulaba nga tukiyingiramu butaagaane ku mpaka bizze bitya. Mwana tuno gwandaba byatandise biti ku nkya olunaku luno olwaleero Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ata ekifaananyi kya Bobi Wine ng'amagye gayingidde mu nju ye nga gamutuuzizza wansi. Ekifaananyi kino bambi kitambudde ne kiruma abantu bangi era ne kikosa emitima gy'abannayuganda bangi era nga bonna buli omu alina ebibuuzo bye yeebuuza nga yeebuuza ne Mukama bino biriko maddi. Wabula omukulu ono yasoose n'atwetinga n'agamba bw'ati, fellow Ugandans, because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in our country. We as UPDF suspend all cooperation
with the current administration at the US Embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Muhoozi Kainerugaba yagambye bw'ati nti bannayuganda bannange ku lwa bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ku kaseera kano akulira oludda oluvuganya gavumenti yagenda maaso n'okubeera nga yeewamba wabula okusinziira ku byo byokwerinda byaffe mu nsundi ezeesigika batulaga nti ono yakolagana ne embassy y'eggwanga lya Amerika mu Uganda okulaba nga bamutolosa n'okuba nga bamukweka. Era tumenyewo enkolagana yaffe wakati ffe nga UPDF tumenyewo enkolagana wakati wa embassy ya Amerika mu Uganda naffe era n'emirimu gyonna gye tubadde tukwasaganya ng'ayo Somalia byonna tubisazizzaamu. Kitegeeza nti abasuspendinze Amerika ng'eggwanga kino nno okubanga kukola bulumbaganyi ku Amerika butereevu kasita okwata ku embassy yaabwe. Waisa akaseera mpawo kaaga ne yeetonderawo n'agamba I want to apologize to our great friends the United States of for my earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with the wrong information. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. N'agamba nti njagala okwetondera eggwanga linnaggwano erya Amerika olwa tweet zange oba obubaka bwe nasoose okuyisa ku mukutu ogwa Twitter era nsobodde obujjayo. N'agamba nti bampadde information yenfu era nayogeddeko ne ambassador wa Amerika mu Uganda. Buli kimu kiri bulungi era enkolagana yaffe nga military ejja kusigalawo nga tukolagana era nga tukwasaganya emirimu egy'enjawulo. Ebyo bigambo nno bingi nze nkugambye lwaleero byonna mbiina. Lale Mado munnamawulire wa CNN n'alyoka asonga n'agamba bro is the head of a whole country's military and the president is the son, but tweets random offensive things and forced to delete them. Okusinziira ku tweet eya Muhoozi ng'atadde ebifaananyi bya Barbie bye bino ebyo kansubire mu birabye bulungi. Yavuddeyo n'atweetinga ku bifaananyi bino byennyini n'agamba Kabob, this is when our soldiers captured then released Kabobi's wife Barbie. She was very helpful in helping us find her husband. Kabobi is next as he is taking selfies and videos. His wife was captured. The definition of an idiot. Those statements were made by the so-called general. Era Mukama Katonda. Kale nzikiriza nkuwe katambi kano nako kalabe. What can you comment about this as we finalize unpacking the statement? Well, this is one of the things I think that prompted the senator's interest. This is a really gross violation of human rights. The wife of the opposition leader, she's in her own home with one security guard with her, completely minding her own business, and the army breaks in and manhandles her, throws her to the ground, destroys their possessions, takes all their papers, has hundreds of soldiers converging on their home.
when all she's done is be the wife of the opposition leader. This is the kind of abuse of power that makes a change. And that picture is a beautiful thing. We need to make sure the world sees it. Here is the cultured, omwami ono annyonnyola era nga bamubuuza gye byadde amubuuza kikyeyogera ku nsonga zino n'agamba tulengerera ddala eddembe ly'obuntu nga lyongera okubeera nga lityoboolebwa. Bw'otunuulira engeri gye bayisaamu omukyala waakulembera oludda oluvuganya gavumenti lulaga nga bwe watali mirembe wadde akamu n'akeddagala mu ggwanga lino. Ebigambo bibadde biwanvu naye Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X alina obubaka bw'awandiise era bubadde buwanvu bwe njagala tuwulirize ffenna tubuwe ku budde. Yagambye bw'ati: Here is a picture of my wife shared by Museveni's son and head of our national's military, Muhoozi when soldiers on his order raided our home, they made her to sit down, put her on gunpoint to reveal her phone password and my whereabouts, assaulted her, and eventually tore her night dress shirt while filming. It was only after her blood pressure rose and she became unconscious that these thugs left her before she was rushed to hospital. Ebifaananyi bino, mu kifaananyi kino ono ye mukyala wange era ekiteereddwa ku mitimbagano mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino era nga yakulira amagye Muhoozi Kainerugaba. Agamba nti abasirikale bwe baali ku oda z'omukulu ne balumba amaka gaffe baassa mukazi wange wansi ne bamugamba atuule wansi ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu era nga bamugamba ababuulire password z'essimu zeggulewo era nga bamubuuza ludda wa wende. Wabula bano nno baayuza ekiteeteeyi kye mwasula oba olugoye mwasula night dress era amapeesa g'essaati gonna ne gavaako. Nga bwe bamulikoodinga. Wabula ono pressure bwe yamukuba n'agwa wansi amaanyi ne gamuggwa bwe batyo abasajja bano kwe kufuluma era bw'atyo n'addusibwa nga tannaba kuddusibwa mu ddwaliro wabula embeera bwe yeeyongera okuba nga eba obubi bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro. Like she narrated, nti nga bwe yatunyumiza, these criminals were filming everything and definitely sending them to their deranged boss. Era baali bawa agamba nti nga Barbie bwe yatubuulira abamenyi b'amateeka bano baali bamukwata obutambi butereevu nga bwe babusindikira mukama waabwe. Barbie is strong and appreciates all of you who have reached out with messages of strength and solidarity as she tries to recover from the trauma. Nti Barbie mukazi muvumu nnyo era asiima nnyo mwe mwenna abamuweereza obubaka obumugumya okulaba ng'ayita mu kaseera kaneeno ak'okusoomoozebwa akakuba ng'ayita mu ki tuyita trauma tukuyite ki anyway kinne mu Luganda nkirabidde n'agamba bw'ati: Indeed, when she saw, for better for worse, she never imagined these thugs placing their filthy hands on her. But in
But it happened, and she took it with grace. She courageously confronted the criminals and refused to surrender despite the violence. Mu butuufu bwe walayira nti mu bulungi ne mu bubi teyakitwala nga kya muzannyo era teyamanya nti agasajja ganeeno agatalina kissa gali mu kuteekako emikono gyago oba engalo zaago. Wabula kino kyabeerawo era n'ayimirira mu kisa. Mukama n'amuwa obuvumu obwegayimirira agasajja gano agamenyiga amateeka mu maaso n'agaana okubeera nga awanika newankubadde nga yakolebwako effujjo erya buli kika. Meanwhile, our home remains occupied by the military as they try to hunt me down. No one is allowed to access my home, not even family members trying to deliver basic needs like food. Inti amaka gaffe gakyetooloddwa military oba ab'amagye era nga bwe bannoonya okulaba nga bantuusaako obulabe bwonna oba okunsaanyaawo, tewali muntu n'omu akkirizibwa kuyingira mu maka gano oba kutuuka mu nju eno newankubadde ka eb'effamire yange egezaako okulaba ng'ereeta ebintu ebikozesebwa ewaka omuli n'emmere. In all this, we remain encouraged by our undying faith that Uganda will be free. Enti mu bino byonna tusigala nga tuli bavumu era olw'omutima gwa Uganda ogutaffa ogw'obukkiriza nti Uganda olunaku lulikya neefuna eddembe. Museveni and his son will one day pay for all the crimes committed against the people of Uganda. Nti Museveni ne mutabani we olunaku lumu balisasulira ebikolobero byonna bye bakoze ku bannayuganda. Free Uganda now. This is where, okay, kale. Ebyo nno bigambo bya Bobi Wine. Okusinziira ku Human Rights Defend bavuddeyo ne bawandiika ku mukutu gwa X ne bagamba Uganda Special Forces. The CDF has posted a photo of Barbara Kyagulanyi, wife of opposition leader Bobi Wine, following a January 23rd raid on their home in Magere by the Special Force Command. During the raid, she was assaulted and later hospitalized. Inti okusinziira bawandiise nti ejeria SFC oba Uganda Special Forces CDF apostinze ekifaananyi kya Barbie bwe balumbibwa ngera ku mwezi 23 January ne bayingira mu makaage ne bamutuusaako effujjo lyonna eryamukolebwako okutuuka bwe yatwalibwa mu ddwaliro. This act is not begin. It follows a violent military operation against civilian household and appears intended to intimidate, humiliate, and signal impunity at highest level of command. Nti kino ekikolwa tekitandika butandisi wabula kigoberera butya military bwetiyobodde eddembe ly'abantu okugezaako okubasigamu ensigo ey'okutya okulaba nga batulugunyizibwa kadonna akamu ng'akabonero akalaga okutyoboola eddembe ly'abantu n'obuntu obw'eddaala erya waggulu ennyo. The CDF has documented history of torture, abuse, and parading victims for propaganda photographs, including cases include Edimutwe and writer Kakwenza Rukira, who reported serves
torture after illegal military detention. Nti CDF avuddeyo n'akola awandiise ebyafaayo ng'awo mutulugonyi omutyobozi era oyo n'avaayo n'okubeera nga ateekawo abo aboogera ebyanjwanjwa mwatuka oteeka n'abo abasobodde okuba nga balooza ku bukambwe buno oba otulugunyizibwa oba okolebwako effujjo kuli Edi Mutwe ne Kakwenza Rukira Baseisha. Bano nno nga kwotadde okusibwa bannamagye mu ngeri yemenya amateeka. Decisive action needed against those driving repression and obstructing a democratic transition in Uganda and a wider region. Nti bino byonna beetaaga okuba nga wabaawo ekikolebwa okulaba nga bakomya ejjoogo lino erigezaako okuba nga liyimirira n'okugimiriza okukyusa obukulembeze mu mirembe nga bwe kirina okuba. Ogwo tubadde ku mukoto gwa X. Baganda bange, bino nno njagala ne kana akatambi nako mukawulirize ate tukawo obudde. APAS abadde n'obubaka wano bwayogera. Nemulaba nti Barbie bamukubye ne bamwambula n'ojja kuno n'osinika ebintu. Democratic transition in Uganda and a wider region. Tebannayambula maama. Nti bino byonna beetaaga okuba nga wabaawo ekikolebwa okulaba nga bakomya ejjoogo lino erigezaako okuba nga liyimirira n'okugimiriza okukyusa obukulembeze mu mirembe nga bwe kirina okuba. Owulire ng'oyagala gwa muntu mu bulago. Kabe sistawo. I'm just being honest with you guys. Mubeere munaako obuntu. Bino nno njagala mubeere munaako obuntu. Nako mukawulirize ate tukawo obudde. APAS ate naawe agamba nti oli alimba wali ewuwe. Ate bw'abanga abadde alimba wayogera n'abantu abayingira mu nju ye ne bakubuulira alternative feedback ku bintu oli bye yayogera waliyo. Kirowoozeeko. Ebintu ebimu nja kuwa example kati wali wambuuza nti nze oba nze naliyo. Vidiyo eno saagala giwanvuya nnyo, njagala tugirekere akadde tusobole okubanga bingi bye tufunamu. Newuliriza ku bigambo by'omwami ono mbikuwe obiwulirize. Who is not elected but continues to present himself as president, Museveni, has a son who is taking pride in having murdered many members of the party that President Wine heads, and has extended himself to a large number of threats involving loss of life. As you are aware, I defended Bobby when he was illegally taken in Arua years and years ago, and was with him, was able to free him from torture and get him medical help in the United States. And you know, brave beyond brave is what I can say about this man, who is risking his life for the people of Uganda. And as you know, 70% of the populace is under 17. And there is no question as to who won this last election. Well, but Mr. Amsterdam, some of Bobi Wine's critics say that there were reports in the international media that he has been arrested by the police or the... Kusinzira ku Amsterdam, munnamateeka omukukunavu yagamba nti bino ebyali mu kalulu byonna byeraga lwatu na biki ebiriwo obutyobola eddembe ly'obuntu n'abajjukiza ebyaliwo 2018 wali eri mwaluwa ebyatuuka ku Bobi Wine nabutya bwe yalwana okulaba ng'atuuka okumufunira n'obujjanjabi mu America. Baana ba taata buli omu waali yasabire munne, but this is not the Uganda we would wish to have. Mbaagaliza bimunjagaliza tusinkane nga guludde nakkiriza nze Deni.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.